Good day for all of you. We are at the Veragal Rajamaha Vihare located in Megodaveva, Palugollagama, Galembindruva in Anuradhapura district. I'm very grateful for Vatpatha Samaj Satkare program for inviting me to conduct this interview. This temple has been a great service to Buddhist community since ancient time, and we believe that this legacy should be preserved and continue. According to Buddhist literature, Veragal Rajamaha Vihare was established nearly 1500 years ago. It is situated in historical place very central to Mihintale, ancient Retigala monastery and overlooking large forest cover. Veragal Purana Vihare has been built on a huge rock of about 3 acres and land extend to 50 acres of thick forest. The historical data suggests that this temple played an important role in establishing Buddhist civilization in the country. However, the current situation is chaotic because it is still a large-scale ruin that are regularly vandalized by treasure hunters. If we do not look after such a great heritage for all Sri Lankans, no time there would not be any temple to protect or renovate. Despite great attempt made by temple authorities and villagers to protect this place, the activity of treasure hunters could be seen across the temple premises. Therefore, we request your help in restoring this place for the Buddhists, to protect the Buddhist history for all of us. This temple premises contain 3 buildings, including old Dharmashala, old Avas house, and new Avas house. Old Avas house, which is in a bad state and cannot be used. The 3 monks used to live here, but there were a number of issues like access to regular water, sanitary facilities, and then subsequently all the Buddhist monks had abandoned this place. The building of new Avas house began a few years ago, but its construction activity was halted due to lack of financial support. We also observed that government or responsible authority has not yet identified this temple as a priority site for protection or restoration. We request all responsible government authority to support to renovate this great temple. Most Venerable Alapadgama Jnanaratana is doing a yeoman service to rebuild this place. It is a mammoth task, but your help can make it very possible. There is a wonderful opportunity to rebuild this ancient temple as an international meditation center, which will benefit the entire Buddhist community worldwide. For this interview, I have invited Most Venerable Alapadgama Jnanaratana Avasaraya Pehamdurani. We have also invited former Surveyor General Mr. Palithu Dekanta, and my name is Saman Sinavira. I'm Professor of Agriculture Science and former Director of National Institute of Fundamental Studies. I am with Venerable Alapadgama Jnanaratana Thera, and I would like to ask from Thera about this Veragal Rajamaha Viharasthane, all about its history and its significance for the society and for in general for the Anuradhapura district and as well as for Sri Lanka. ඔබ වහන්සේට මේ පන්සල ගැන රටට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මේ විහාරස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගලමෙන ප්‍රාදේශ ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ඉහළ ගල්කුළම තුලානේ පළුගොල්ලාගම මෙගොඩවැව ගමේ වේරගල පුරාණ විහාරස්ථානයේ විදිහට තමයි මේ ස්ථානය හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ ස්ථානය විශේෂයෙන්ම ගල්තලාවක් මතු පිට තමයි තියෙන අක්කර 3ක පමණ වපසරියකින් යුක්ත ගල්තලාවක් සහ මේ ගල්තලාව ඇසුරු කොට පවතිනවා විහාරස්ථානයට අදාළ භූමි විශේෂයෙන් ඝන වනාන්තරයක් සහිත අක්කර 50ක පමණ
භූමි භාගයක්. ඉතින් මේ ස්ථානය විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ඈත අතීතයට දිව යන ස්ථානයක්. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම මේ ස්ථානයේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා පොකුණු, ඒ වගේම පුරාණේ ඉදි කරපු පියගැට පෙළවල් සහ දාගැබක් එහෙම නැත්නම් චෛත්‍යයක් තිබෙච්ච ස්ථානයක් යයි සැක කළ හැකි. ඒ කියන්නේ කැඩුන බිඳුන පැරණි ගඩොල්, පුච්චපු මැටි ගඩොල් දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේ ස්වභාවික ඒ කියන්නේ පෞරාණිකයයි අපිට සලකන්න පුළුවන් දේවල් බොහොමයක් මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. Oh, this place is located on a rock outcrop, and there we can see there are many ancient structures like stone steps, and also some ruins of a temple, ruins of a Dagaba at the top of the hill, and there are many rock seats. Seems to be that there have been habitation here. Maybe the monks have been living in this place, and looks like this place has a very significant historical value. So that has to be taken out, and this place has to be can be developed as a monastery because it's surrounded by a thick jungle, and there are in one side we have Hurulu, the reservoir, and the villages are there, and the paddy fields. So the people there also then they can use this as a place for worship, and their place for meditation and so on. So this place is very good place to be developed as a Buddhist center for the development of the country and for the benefit of the people in this area. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ස්ථානය මේ භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලා පරිහරණය කරපු ස්ථානයක්. ඉතින් උන්වහන්සේලා වරින් වර මේ ස්ථානයට භාවනානුයෝගී එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේලා ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සිද්ධ කරගන්නට වැඩම කරනවා. එහෙම වැඩම කරත් මෙතන මේ පවතින අර මූලික අවශ්‍යතාවයන් ටික නොමැතිකම නිසා උන්වහන්සේලාට දීර්ඝ කාලයක් මේ ස්ථානයේ රැඳිලා ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. Currently, if we look at this temple, is a very sitting in a very strategic place, one of the beautiful the place temple in the country, and the one of the biggest issue right now is that the infrastructure to accommodate a Buddhist monk is not here, and though we have all other natural resources here, and the temple is built, but there are still infrastructure need to be developed. Once we develop that infrastructure, we can invite many more monks to be based here, and at this stage the temple need your attention and the public attention and the public help to අපි මේ ස්ථානය අර මම පැහැදිලි කරපු විදිහට ස්වාමින් වහන්සේලා භාවනානුයෝගී වැඩ වාසය කරන්නට වැඩම කරන නමුත් උන්වහන්සේලාට රැඳී ඉන්න අවශ්‍ය කරන මූලික සාධක ටික නොමැතිකම නිසා උන්වහන්සේලා මේ ස්ථානේ අතහැරලා දාලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාව අවධාරණය කරන්න ඕන මේ ස්ථානය ඒ ආධ්‍යාත්මික සෝය හොයන කෙනෙකුට සොයා යන කෙනෙකුට හොඳ තෝතැන්නක්. මොකද මේ ස්ථානයේ මේ නිශ්චල පරිසරය විශේෂයෙන්ම විවිධ ස්වභාවික පරිසරයේ සිටින සත්තු ඒ වගේම බොහොම ස්වභාවික පරිසරයක් තියෙනවා. බොහොම නිෂ්කලංක ස්ථානයක්. අර වගේ ආධ්‍යාත්මික සොයන සොයන කෙනෙකුට මේ ස්ථානේ ඊටාම වටිනා කියන ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ස්වභාවික පරිසරය එහෙම තිබුණත් මේ වෙන විට මේ ස්ථානයේ වල් වැදිලා ජන ශූන්‍ය ප්‍රදේශයක් විහාරස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙන. අර වගේ ස්වභාවික වටිනාකම තිබියදී මේ පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිසා මේ ස්ථානය ජන ශූන්‍ය ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Although Buddhist monks regularly come to this place for meditation, because of lack of infrastructure facilities,
they cannot carry out this for long, and they are compelled to leave, abandoning their meditation at the middle path. So therefore, we need to improve this place to make it as a center for meditation. For the people who look for the eternal peace in their minds, they can come here and do the meditation, not only the Buddhist monks, but maybe anybody who is willing to do their meditation. So it's the ideal place because it's very naturally set and a very peaceful place. You can hear the bird sounds, and the environment is ideal for meditation. So we have to develop this place as a international meditation center. එතකොට ප්‍රොෆෙසර් මේ අපි දැන් මේ යන්නේ මේ පන්සල් භූමියේ තියෙන උස් ස්ථානයට උස්ම ස්ථානයට මේ උඩ උස්ම ස්ථානයේ පුරාණයේ දාගැබක් තිබුණායයි අපිට සාධාරණ සැකයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. ඉතින් නිදාංවරු ඇවිල්ලා ඒවා විනාශ කරලා මේ වෙනකොට ඒවා විනාශභාවයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමාට පේනවා ඇති මෙතන මේ පැත්තකින් තියෙන මේ පඩි පෙළ මේ පියගැට පෙළ පුරාණේ නිර්මාණය කරගත්ත, ඒ කියන්නේ අපි රජ දවසේයි හිතිය හැකි නිර්මාණය කරගත්ත පඩි පෙළක් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි ලොකු හඳුරන්නේ මේ මෙතන ඇත්තටම තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ සෑහෙන පරණ පෞරාණික ලක්ෂණ ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා ඇත්තටම. නැත්තම් මේ සම්පූර්ණම දැන් අයනකොට අර ආපු අර පැත්තේ අර ඒ කියන්නේ ගල උඩ ගල මතු පිට තිබ්බ නිදාන් වගේ වස්තු තැම්පත් කරලා තිබ්බ තැන් ආදී වශයෙන් ගත්තාම ලොකු පෞරාණික ලොකු ලක්ෂණ තියෙනවා. So we have noticed here that this temple is so old, and we notice that there is the steps they've been carved, and that looks like it's quite old. And throughout the whole walk, we have seen the olden nature of this place, and I'm sure that we should preserve this place for future generation, and the potential to use this place as the meditation center even in an international scale is immense. I'm sure that we should capitalize this. ප්‍රොෆෙසර් ගල් ගුහාවක් මේ නමුත් මේක අර දොරටුව යම් මට්ටමක පස් වලින් වැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සාරලා ගත්තොත් අපිට ලොකු ගුහාවක් ඇතුලේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්. Rock cave here, it seems it's a very deep one, and looks like in the olden days they have used this cave, and right now the some soil erosion had led to a little bit of a soil getting into the inside the cave, but we don't know a lot about the inside. So this is not only the one building, and there are a number of similar buildings around this premises, and they're all broken and dilapidated, and they need to be rebuilt to bring the Buddhist monks into this area, this temple. And I say again, I want to say, if you help, if the public can help, and if the international community can help, so we can make one of the beautiful center for the Buddhist, even Buddhist studies and meditation, etc. in the country. So වහන්සේ මේ කිරගරුඬ බුදු පිළිමේ පවා විනාශ වෙලා තියෙනවා මේ පන්සල ඇතුළත. ඉතින් මේක සංවර්ධනය කරනවා නම් ඔබ වහන්සේ මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම මම ආරාධනා කරනවා ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලුම බෞද්ධ ජනතාවට විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා මේ වගේ වටිනා කියන ස්ථානයක්, පූජනීය ස්ථානයක්. විශේෂයෙන්ම මේ වර්තමානයේ මේ වගේ ආධ්‍යාත්මික සුවය උදා කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන පරිසර සාධක සහිත ස්ථානයක් අතිශයම දුර්ලභයි. ඉතින් ඒවන් අවස්ථාවක මේ වගේ ස්ථානයක් විනාශ වෙන්න ඉඩ නොදී බෞද්ධ හැම දෙනාටම අපි හැමෝගෙම වගකීමක් සහ යුතුයකමක් වෙනවා බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන්
මේ ස්ථාන සංවර්ධනය කරලා තව තවත් අපේ බෞද්ධ ජනතාවට බෞද්ධ අබෞද්ධ විශේෂයෙන්ම හැම දෙනාට මේ ආධ්‍යාත්මික සුවය උදා කරගන්න මේ ස්ථානය නිර්මාණය කරන ගන්න එක ගොඩනගා ගන්න එක. ඒ අනුව අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඔබට මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකය හරහා ඔබට අපිව සම්බන්ධ කරගෙන මේ මහඟු පින්කමට විශේෂයෙන්ම ඒක රාශි වෙලා ඔබත් ඔබගේ සංසාරික විමුක්තිය උදා කර ගැනීම සඳහා උතුම් පින් කුසල් රැස් කරගන්නටයි කියන කාරණාව බොහොම කාරුණිකව සිහිපත් කරනවා. So this is a request from our chief monk of this temple that all to help to rebuild this great temple and invite all the Sri Lankan and also expatriate community internationally and come and on board to rebuild this temple. This will be not only national heritage, this will be a world heritage in one day. And the potential, this is a 50 acre of located in 50 acres of land with all the natural resources around. And I again, on behalf of the chief incumbent of this temple, I request you all to support for this great activity or great cause to rebuild this temple. And the telephone number will be displayed in the screen, like you can contact. Please contact chief priest of the temple, Alapadgama Jnanathanathera, for any donations or any contribution, any support to build this temple. We are here at the temple premises, and the temple is built in a rock of around 3 acres land, and also there is a forest, nearly forest and paddy fields, etc., around 50 acres with a beautiful native forest here. And if you look at here, you can see from my right side is a Mihintale and Mihintale temple side, and also we can see another lake which is Manangkattiya lake, and then we can see from our left side is a Ritigala, and also from my further left side you will be able to see Hurulurava. This is one of the beautiful place I have ever seen. There is a great potential to build this place as a meditation center, not only nationally recognized, it is internationally can attract a lot of the people who are interested. We met you through Watpotha Samaja Satkare, and they are doing a wonderful service to the community, not only for Anuradhapura, is as a whole country. And we catch up, we meet again with the similar program, and we are looking forward to getting touch with you, and also we are looking forward to get your feedback for us. Thank you very much for watching our program today. You're watching the Lifetraveler channel.